morning, this is George from Montreal, and I will continue to show you the Leopard's movement. And yesterday I showed you the first part of Leopard turnover. Today I will continue to show you the second part of this movement. Okay, I will start from beginning. Then yesterday's movement, first part of Leopard turnover. I will turn to left and block with left hand, and then block down, chop down right hand. And now I will step my left foot to the back side of right foot, like this, and I will move my right hand to left side, like this, and upward, draw a circle, and chop down to the right side. And then I will turn over, put it down, the two hands down. I will turn over my body, raise left hand, chop down like this. After that, I will jump. At the same time, step the right foot to left side, and put your left foot to the back of your right knee. This is the second part of the Leopard turning over. Okay, I repeat again. Okay, I repeat again. So Leopard turnover. Let's see. Block. Chop down. Chop down again. And jump. Then three main movements to terminate this group of movements. Okay, now I explain in French. Bonjour tout le monde, je vais continuer à vous montrer le mouvement de Léopard. Le Léopard se tourne, se retourne. Ok, je vais continuer. Et maintenant, ça c'est le mouvement que je vous ai montré hier. Et maintenant, je vais mettre le pied gauche à l'arrière du pied droit. Et je vais bouger les deux mains en bas. Et puis, je vais continuer les mains gauche en haut. Et dessiner un cercle comme ça. Puis je vais sauter et en même temps je vais faire un arc avec la main droite et je vais mettre la main gauche devant la poitrine et mettre le pied gauche à l'arrière de genou droit. Ok, je répète encore une fois. Trois mouvements principaux pour tous les caractères. Ok, maintenant je vais parler un peu en russe puis en chinois.
Добрый день, это Константин в Монреале. Я буду вам продолжать представить движение леопарда. Поворачивается леопард, оборачивается леопард. Окей. Я начну сначала. Это вчерашнее движение. Теперь я буду поставить левую ногу так, назад правую ногу. Я буду двигать вниз две руки. Так. И потом я продолжаю двигать левую руку наверх и налево. И потом я буду прыгать. И прыгать я буду тоже поставить правую руку вперед. И поставить левую ногу здесь. Я забыл, как по-русски сказать этот часть. Это движение должно быть красивое. И потом 3 движения принципиально. Я повторю еще раз.好，大家好，现在我用中文给大家解释。我们今天把豹头4门，整个这个4门的动作都介绍完。昨天我们介绍了，叫什么？翻身抡劈的第1部分。今天我们把翻身抡劈第2部分详细介绍一下。好了，开始，从头开始。好，我们从头介绍。看，这是前天的动作，这是昨天的动作。今天动作呢，我的左腿向右腿后面插步，然后身体整个翻转，双手向下运动，然后右手停下来，左手继续往上往下抡劈。接下来呢，需要轻轻的跳跃一下，双腿轻轻跳跃一下，然后右手往下压，左手往下压，右手画圈向前抡劈，然后连3抓，很简单的。好，我们再把这再重复一下，这个方向，再插步，转圈抡劈，然后翻身，双手同时向下，这样，然后跳起来。连3抓，好，我今天再不复习所有的动作，我把这个豹头多做几遍，然后我就跟你们说再见。好了，再做几遍。好，谢谢您的观看。
Thank you so much. Merci beaucoup. И большое спасибо. 谢谢，再见。